Did you forget or you can remember? Observation are two types. One is participant, another is non-participants. When the investigator stay long time with the respondents, living with them, eating with them, gossip with them, then collect informations, staying together, this is called participant observations. Okay. But here the study is such that in the OPD you are going to assess. So, no question of participant observations. It will be non-participant observation. What you will observe? Their physics, something else with the help of the checklist. Okay. What things you will collect? Before that you will prepare a checklist, and with the help of this checklist you will observe. Okay. Next is interviewing. Okay. I am not discussing about the materials. First I will discuss about the methods, then question comes about the materials. Okay. So, interviewing is a method of what? Of collecting informations. So, what is that? Interviewing is, write down, interviewing is a method of collecting informations from the respondent in a face-to-face situation. Respondent in a face-to-face situations. Is it clear? I repeat, interviewing is a method of collecting information from the respondent in a face-to-face situations. Who are the respondent? Here, according to your study, this study, all the adults who are attending outpatient department of Santiniketan Medical College, all the adults, that is your objective. Who will be respondents? All the adults who are attending OPD clinic at Santiniketan Medical College. So, you are interested, or you have to rather to interview all the adult patients who are attending OPD clinic at Santiniketan Medical College. This is the method. So, this is called interviewing. Is it clear? Now, question comes about the techniques that you should use while interviewing a patient for collecting data. Is it? So, there are some techniques. Say for first, what to do? Say for examples, usually what happens in the OPD? Doctors will be there inside the clinic. Usually there is a waiting hall. Have you observed OPD? You did not observe OPD. Outpatient department in hospital, same things. So, in the lounge, or what I should say in our terminology, we call it waiting hall or waiting room. In the waiting room, the patients will wait. Then you have to go to the respondent, I should say, for your purpose, but rather you have to go to the patients who have come to the clinic for some other reasons, for any problems, because your study is risks, assessing the risks. Fine. Now, question comes, what to do? First, you have to go to the patients first, then fold your hands. Without any hesitations, you have to fold your hands. Sorry. Okay, say namaskar. Then, anybody else? Then what to do? Fold your hands, say namaskar, then, yes, very good. So, next is
you have to introduce yourselves, then I am telling you how to introduce. Then next step, once introduction is over, then you have to tell about the objective of your study. Why you have come. First introduce yourselves. I am so and so. I am coming from Santiniketan Medical College. I am a student of MBBS second year. Our objective is to assess the risk factors of diabetes. You see how you have to tell in their own language. Now I am telling in English, but you have to use Bengali language. The Bengali language you have to tell, okay, introduce yourselves. Our objective is to assess the diabetic risk factors. That means you can say who are having the diabetic risks among yourselves. Okay. No need of hesitations. Simply we will ask you some questions, and at the same time we will follow some procedures without hurting you mentally, emotionally. Okay, without hurting you physically, mentally and emotionally. Okay. Few questions will be there related to your socio-cultural conditions, as we have to know who are you, from where you are coming from. Just simple questions we will ask you. Then we will ask about your food habits. You will ask about your physical activity. You will ask about your leisure time activity. How you spend your leisure time activity. Like these type of questions. Pardon? Okay, okay. Until unless they feel comfort, you should not start your questioning. Okay. Already we have a questionnaire that will be handed over to you in any case. Okay. With the help of these questionnaires, we will start the interview. Before that, the most important thing is that the respondent here, the patients, they should feel comfort, number one. They should feel easy to communicate with you. And next ones, they should have the trust upon you. Yes, they have come for the well-being of the patients, not for other purposes. Clear? One by one, not all at a time, because you see, you are the patients. As a interviewer or as a researcher, I have to approach you. Likewise, one by one, we will approach to all the patients who will be our respondent, to whom we will interview with the help of what I am telling you, electronic based questionnaire. This is there. E-study questionnaire for diabetic awareness, and risks in all adults. Okay. So this is a schedule, or we can say questionnaire. Not same thing. There is a difference between a schedule and a questionnaire. Okay. But usually, for the sake of convenience, we use the terminology questionnaire, but in social science, okay, but in medical science also, we use the terminology also a schedule. So you should have a clear idea about the difference between schedule and questionnaire. I think yesterday or last class I told you the difference. I repeat again. Schedule is same thing. Schedule is a list of questions systematically and scientifically arranged, with the help of which we can collect information from the respondent in a face-to-face situation. That is schedule. Okay. In that case, we will not hand over this format. That format we call it schedule, we will not hand over. The schedule will be with us. Okay. We will interview the patients.
get the response, you jot down, okay, that's all. But in case of questionnaire, same thing, it's a list of questions, maybe with table or without table. In case of schedule also same things, that will be handed over to the respondent. A respondent himself or herself fill up the questionnaire and return it to the interviewer or researchers. Though we are not handing over this format, still okay, we can say question, fine. Now the question is like that. So once the introduction is over, so two things, you have to introduce yourself. Nextly, you have to describe your purpose. You have to describe your purpose so that they will be motivated enough to cooperate with you. Because until and unless you get cooperations, data will not be correct, is it? So you have to motivate them. Before that, you have to introduce. Once they will be interested, then question comes for motivations. Once they will be interested, they will be motivated. Once they will be motivated, they will cooperate with you. And at the same time, you can say not that much time it will take, maximum 10 to 15 minutes maximum it will take, okay. So one by one, I will ask questions to you and fill it up. If you have any query, I can show it to you, okay. Usually what happens, this is the first time, you do not have any experience about collecting data or information. For the reason we advocate that in a pair, you will go approach to the patients and collect information. One interviewer, or I can say student, ask the questions, another jot down the answers. In this way it will be going on. When it will be finished, then you can approach to other. In the second case, the students who was asking questions, he or she will write the answers, other persons will ask the questions. Clear? So this is the thing that you have to do in a OPD clinic at SMC. Okay. Now, about the questionnaire, e-study questionnaire. Okay. In the mobile, it will be there. So with the help of the mobile, you just ask the questions. So once the introduction is over, they will feel easy, then start interviewing. Usually, the rule is that interview must be taken place in a closed door where no persons will be allowed to go to avoid the interference. So, for example, I am asking you, other persons, what they are asking to you, they will be motivated, influenced by others. It should not be, but usually, ideally it should be, but in reality, in real situations, especially in the OPD, now you see, what is in OPD? It's outpatient departments. They did not come for you. What for they come? They come for their treatment. That is their primary intention. Okay. Out of the way, you are coming, you are asking questions. But that situations we will not get for the reasons all the OPD patients should be seated like this within these conditions or with this constant. You have to collect information. Okay. After introduction is over, then you will ask in Bengali, আপনি কোত্থেকে এসেছেন? From where do you come? In English, where do you come? বাংলাতে বলবে আপনি কোত্থেকে এসেছেন? In soft voice. Your tone should be soft. You should not show that you are hurry. Really you are hurry because you have to complete 10 or 15 interview per day. But you should not show. Okay. Your facial expression should not show like this. Okay. Your body language will be always positive. I am here to listen what you will tell.
Time doesn't matter. You may be hurried, but I will not be hurried. That type of intention or inclination you have to show. Okay. So, to dilo, ami Muluk theke esechi. I have come from Muluk. Though it is not here, distance, but sometimes you know where is Muluk. Okay. But you see, for creating interest, Muluk koto dur? How far from these hospitals? 2 kilometers. Oh, is it 2 kilometers? So, it takes only 10 or 15 minutes by walking? Oh, yes. How you have come? Oh, I have come by Toto. Okay. So, because you see, what is that? This is the way to establish a good working relationship. What is the technical terminology of that? Write down. Good working relationship means rapport. The spelling is pronunciation is rapport, but the spelling is rapport. Okay. In this way, slowly you are trying to establish a good working relationship with the respondents. What is our objective? To get clear, accurate, reliable information. Is it? In other words, we call it data. So, data should be, there are 3 characteristics of data that you must remember. Number 1, reliable, clear and correct. At the same time, you can say accurate. Accurate data, reliable data, correct data. That is your objective. So, once rapport will be going on, establishing rapport will be going on. Usually, it happens many a times or almost all the times. We have number of experiences, this will show their inclinations like this. Okay. हाँ डाक्टर बाबू बोलूं कि बोलते होगे. So, अच्छा, next questions. If you do not mind, can I ask one question? Yes, bolun. Then, can you give me your phone number? Immediately, he will show, he will listen to you, okay? He will look at you. At the same time, Kano Nichi, why I am interested? Because you see, this is the first time you are taking interview. We are the students. If any omission is there, if any mistake occurs from our part, so we can have the opportunity to contact you for what is checking the data, for correcting the data. For that reasons, we are taking the phone number. Otherwise, we do not have any other intention. Clear? Okay, phone number. Then, no need to ask about the gender. Here is gender is there. Gender. Kitna gender hai? How many types? Usually, you can say 3, but I will omit that one. Okay. Usually, masculine and feminine. So you can write gender. Then age. Now, you have to observe. Then you can say, বুঝতে পারছি কিন্তু তবুও জিজ্ঞেস করি, বুঝতে পারছি আপনার বয়স কতটা হতে পারে, তবু জিজ্ঞেস করি, can you tell your age? Sometimes they can show this Aadhaar card. They can show the Aadhaar card. Otherwise, if they do not show Aadhaar card, forget about the age is not that much important, but yes, important because some parameters are there related to age. Age. ওই ধরে নিন না 25, 28, 27, or maybe same 25, 26, 27, same age group. You write the age. Then already you have asked, কোথা থেকে আসছেন? What that he or she told? Muluk. You should have the idea. Muluk. ও এখানেই তো.
কত কিলোমিটার? 2 কিলোমিটার। You know Bolpur, minimum 3 or 4 kilometer. So this is away from Bolpur. That means it is not urban, it is rural. Is it? Do you know about the characteristics of rural and characteristics of urban? The main difference between urban and rural, that you should know. Just one point only. There are number of differences between rural and urban, but the main difference is in our structures, social structures, where there is a panchayat, where there is a panchayat Raj system, that is called rural. Where there is municipality and municipal corporations, they are the towns and cities, both are urban. Is it clear? So rural and urban is there. Okay, so give appropriate tick in the residence now. And again, this is difficult to observe. You ask the question, marital status. Marital status. You see, in our cultures, there are difference of so many religions, but nowadays, in urban areas, it is found that in case of male, it is not possible to identify who is married or unmarried. Is it? Is it possible to identify? So you have to ask. Amni ki bibahito? In case of male, then right. In case of female, there is some clue. Some clue are there. In almost all religions, but nowadays it is being changed. Okay. You have to gaze with the help of different symbols and signs. From Hindus, usually Vermilion, Sindoor. Okay. But nowadays it is not inevitable. Okay. And then Shakha, Pola, like this. If they wear this one, fine. Then দেখে তো মনে হচ্ছে আপনি ম্যারিড, বিবাহিত, তাই তো? Is it? If you have some doubt, then directly you can ask, আপনি কি বিবাহিত? যদি আগে থেকে না বলেন এইগুলো, তাহলে ওর মনে হবে দেখে তো বুঝতে পারছি কেন ও জিজ্ঞেস করছি। Okay? So for clarification of doubt, you can ask like this way. This is the fashion. Okay. Then আপনার পরিবারে সবাই বাংলা বোঝেন নাকি ইংরেজিতে বলে বাংলা বলবো না বাংলা ইংরেজি দুটোই বলবো আমি? Because at the time of interview you have to use Bengali language, not only the language but the verbatim. What is the difference between verbatim and language? Language means Bangla, Hindi, English, Santali, like this. But in case of verbatim, the word, যে শব্দটা আমরা ইউজ করছি, যেমন ধরো হিন্দুরা ওয়াটারকে কি বলে বাংলাতে? জল। মহামেডানরা ওয়াটারকে কি বলে? পানি। পানি। সো যদি দেখি যে মহামেডান, I can use the terminology pani. In case of Hindu, we will use jal. Then only they will be motivated enough. কারণ কি আমরা প্রত্যেকেই চাই যে আমাদেরটাই বলুক, আমরা শুনতে পাই, তাহলে আমাদের ভালো লাগবে। In other words, this is called শোনাটা, যা বলছে আমরা শুনছি, আবার আমি রিপিট করছি, আমাদের ভাষায় কি বলি? This is called paraphrasing. Write down. Paraphrasing. That is also required. Paraphrasing. While asking questions, the respondent will response, give response, will jot down. Later on, if you think, oh, she is lying, or if you think what he or she told, it is not clear, then keep these things in your mind. Okay? After a few minutes, once the interview is going to over, then you will ask, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বলুন আপনি কি এইটা বলেছিলেন এই উত্তরে? Same thing you are repeating, using the different language, but keeping the meaning
সেম, মানে অর্থটা ঠিক রেখে ঘুরিয়ে একটু জিজ্ঞেস করা, আপনি কি এটা বলেছিলেন? যদি মিথ্যা কথা বলে থাকে, নাম্বার 1 ফর চেকিং, বলে না আমি বলিনি, হ্যাঁ কি বলেছে তো ভুলে যাবে। সত্যি কথা বলে থাকে, সেম থিং রিপিটেশন, দিস ইজ কল্ড প্যারাফ্রেজিং। সামটাইমস while interviewing you have to do that, to check, because your objective is to collect accurate, reliable, correct data. Okay. Then educational, then number of কজন পরিবারে আছে, just you write the number, 4 জন 5 জন 6 জন 3 জন, fine. Okay. এডুকেশনাল লেভেল জিজ্ঞেস করলো, আপনি তো পড়াশোনা করেছেন। দেখুন, when you will interview you can guess whether he is literate or illiterate, but it is very difficult to guess the standard. কতদূর পড়াশোনা করেছেন, আপনি কি পড়াশোনা জানেন? নো। যদি এই কথাটা জিজ্ঞেস করি আমরা, তাহলে কি করা হবে? হার্ড করা হবে, ছোট করা হবে। আমি ডাউট, আপনি কি পড়াশোনা জানেন? নেভার। ইউজুয়ালি উই শুড নট আস্ক দিস টাইপ অফ কোশ্চেন, আপনি কতদূর পড়াশুনো করেছেন। ওকে, বললো, যা বলবে সেটাই এখানে আমাদের আছে। দিস ইজ ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন। আমাদের কোয়েশ্চেনের আছে ইলিটারেট, ফাইন। নাও কোশ্চেন কামস, দেন জাস্ট লিটারেট। ইউ শুড নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইলিটারেট অ্যান্ড জাস্ট লিটারেট। What does it mean? Illiterate বাংলাতে কি বলি? অশিক্ষিত, তাই তো? যে ইভেন নিরক্ষর, স্বাক্ষর করতে জানে না, ইভেন he or she is not able to sign his or her name. Okay, in all language স্বাক্ষর কাকে বলি? 3 points you should keep in your mind. The persons to whom we can consider literate, who can write, who can read, who can count. What I told you, 3 words. Sakhar means write, read and count. Okay, যদি পড়ে তাহলে illiterate. Okay, this is called just literate. Illiterate তো ঠিক আছে, those who cannot. Illiterate, then just literate আছে, means the persons who did not attend any formal school, কোনো ফর্মাল স্কুলে যায়নি, say infant, or I should say right now class 1 class 2 like this, but he or she knows the writing, a little bit of reading and counting. Counting means ও বাসটা কত? 204. Okay, 13 number 13 like this. So she is considered or he is considered literate. So they are just literate. Now question comes about standard. Primary completed. Primary completed, that means primary means here primary completed. Usually primary means 1 to sometimes 4, sometimes 5. Don't get confused after because what I am telling you, primary, just after primary completed, then secondary completed. Primary completed means what? Class 2 is not primary completed. No? 4 completed or 5 completed, primary completed. Primary completed 1 to 4 primary. The complete means 4 pass. Then secondary completed. There is no confusion. Completed. Secondary completed means up to class 10 completed. HS completed means class 12 completed. Graduate and above. Then you can or you should give tick in the appropriate column. Next, another one is occupation. You know what is occupations? There are different types of occupations. Agricultural laborer, you may get across agricultural laborers, then bonded laborers, daily laborers,
service, PT business, business, these things. So better to ask if they say business, then you should ask what type of business, because you know there is a relation between income and type of business. Okay, occupation complete ho gelo. Next, the tricky questions, that is monthly family income. Now, monthly family income. In case of service holder, comparatively it is easy to collect income, is it? If I am a service holder or you are supposed to be service holders, okay. So you have the salary, maybe 50,000, maybe 40,000, maybe 1 lakh, maybe 2 lakh, maybe 75,000 straight away. Okay. Because before collecting this monthly income, you are collecting occupations. Fine. Then income. If salaried people is there, if he or she is salaried people, it will be easy, write down. Now question comes, if it is not salaried, if his or her occupation is business or daily labor or simply not laborer, only agriculture, because the respondents may have 2 acres, 3 acres, 1 acre, 4 acres of cultivable land. It is very difficult for him or her to tell monthly income, is it? What happened? Say for example, I have or the respondent have 3 acres or 4 acres of land, okay. Usually 2 or 3 times per day, 2 times per day or 1 time per day, and other crops they used to sell this in 1 time or 2 times, not in each and every month, and get the money. So how he or she can tell about the monthly income? What to do? To me, it will be easy to get almost correct average monthly income by asking the expenditure. Yeah. In Bengali, I can say, আপনার পরিবারে তো 5 জন মেম্বার বললেন, 5 মেম্বার, ওকে। তা মোটামুটি অন অ্যান অ্যাভারেজ মাসে 5 জনের সমস্ত খরচ মিলিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, সমস্ত খরচ মিলিয়ে বলেছেন, এই ধরুন খাওয়া, পড়াশুনো, ডাক্তার দেখানো, যাতায়াত, ক্লোদিং, শাড়ি কাপড় যা লাগে সব মিলিয়ে, আতিথ্য আপ্যায়ন সব নিয়ে ইউজুয়ালি সাধারণত গড়ে অন অ্যান অ্যাভারেজ হাউ মাচ মানি, কত টাকা লাগে, তখন বললো ধরুন 15,000. So keep this thing in your mind. Then you ask, nowadays we are emphasized upon savings. আছে কিছু? না না, কোথায় পাবো? সেভিংস নেই, ওই একটা খাতা করতে হয়, করে রেখেছি। দ্যাট মিনস আই হ্যাভ অ্যাকাউন্ট নাম্বার, ওকে। ও অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে, আপনি কিছু ভাতা পাচ্ছেন, ডু ইউ গেট এনি অ্যালাউন্স, মুচকে মুচকে হাসছে, স্মাইলিং ফেস, হ্যাঁ পায়, লক্ষ্মী ভান্ডার কত, 500 কি 1000, keep this thing in your mind. That is monthly income. And then expenditure. নিশ্চয়ই প্রত্যেক মাসে আপনাকে ধার কেউ দেয় না, না না বাবু ধার কোথায় দেবে, কেন দেবে আমাকে? দ্যাট মিনস ইউ অ্যাড 50,000, 15,000 প্লাস লক্ষ্মী ভান্ডার মেবি 500 or 1000, ক্লিয়ার? তাহলে আমরা মোটামুটি দেখুন মান্থলি ইনকাম ওইটাই তো হচ্ছে। কেউ যখন ধার আপনাকে দেয় না, তাহলে 15-16 হাজার টাকা, হ্যাঁ বাবু ওইটাই লিখুন, ওই রকমই ইনকাম, খরচা হয়ে যায়, কিচ্ছু থাকে না। ফাইন, সো ইউ গেট দি মান্থলি ইনকাম by asking the reverse way, that is monthly expenditure. This is monthly family income, perhaps, is it? Monthly family income, okay. But question comes at the time of analysis of the data,
you have to calculate monthly perhaps. Monthly per capita income. It is easy to calculate. Can anybody tell me how to calculate monthly per capita income? বলো বলো ধরে নাও বলে দিয়েছি 15,000 15,000 টাকা ফ্যামিলি ইনকাম ওকে মেম্বার হচ্ছে 5 so what is the per capita monthly income 3,000 very good that means 15,000 divided by 5 is equal to that you have to calculate at the time of analyzing the data per capita income clear now another thing you can also calculate there is a chance of calculating socio-economic status socio-economic status also with the data we use a scale to determine the socio-economic status there are different types of SES scales to calculate the socio-economic status we use different types of scales but practically one scale is very important that is called Kusami scales revised in recently July 2024 in that case 3 parameters we use what are those 3 parameters number 1 is clear what are those 3 parameters occupation of the head of the family education of the head of the family and monthly income of the family we have collected these 3 parameters on the basis of the schedule is it so we can also calculate socio-economic status because this is one of the important determinants through which we can have the data which influence the mortality even morbidity then nutritional status and hierarchy of that family. So we may use SES. In third year, definitely we will discuss SES and we will calculate the SES. But in this short study, it may not be applicable, it may not. But you can also because already you have to collect these 3 occupation of the head of the family, education of the head of the family and family monthly income. Okay. Then this is called general information. Okay. Now question comes about the specific information. Usually we call it general information. Up to that you did not ask anything related to his or her disease. জিজ্ঞেস করেছি করিনি. Now question comes. So a schedule has 2 or 3 parts. First one is general information part, then specific, then clinical history. Now the question starts about your study. Okay, because you see this general parameter it is important because you have to correlate. কারা ভুগছে বেশি
who are the more sufferers, whether the old one, whether the adult one, age is parameter, whether the male or female, whether the low income group, middle income group or high income group. Likewise, you start. For the reasons, we have to collect general information. কে বা কারা বেশি ভুগছে, we have to draw the conclusions. Okay, for the reasons, general information is required to collect. Next, clinical history. Any history of diabetic mellitus? First question জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা আপনার বা আপনাদের ফ্যামিলিতে হতে পারে, আপনার ফ্যামিলিতে আপনার বাবার, আপনার মায়ের, এখন তো দেখছি না কে কে আছেন, জিজ্ঞেস আবার রিপিট করতে, কে কে আছেন ফ্যামিলিতে। এতক্ষণ জিজ্ঞেস করছিলাম কি হাউ মেনি মেম্বার্স, নাও ইউ আর আস্কিং হু আর দেয়ার ইন ইউর ফ্যামিলি। বলতেই পারে জয়েন্ট ফ্যামিলি, মা আছে, বাবা আছে, আমার হাজব্যান্ড বা আমার ওয়াইফ আছে। ওকে, সো এনি হিস্ট্রি। কেউ কি কোনোদিন ডায়াবেটিস নামটা শুনেছেন? তো হঠাৎ বলতে লাগলো, আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি না, আমি নট আস্কিং ইউ পিপল, ইউ উইল আস্ক ডায়াবেটিসের নামটা শুনেছেন তো? হ্যাঁ ডায়াবেটিস জানি, বাহ ভেরি গুড। তো ইতিহাস হিস্ট্রি আছে, কেউ কি ইতিহাস বা হিস্ট্রি বলবেন না, বলবেন যে কেউ কি আপনাদের পরিবারে কোনদিন ডায়াবেটিসে ভুগেছে? ইয়েস অর নো? ইফ নো, well further I will go to next question. GPS কে ভুগেছিল? রাইট ডাউন। কত বয়সে ভুগেছিল? as much as possible you will take the history of the diabetes mellitus. কে ভুগেছিল? আমার মা বা আমার বাবা। তখন বয়স কত ছিল? আউটকাম কি হয়েছিল? নেক্সট, any history, because our study is related to risk factors, whether any risk factors is having, for the reasons again in history of hypertension, মানে বুঝবে না, বুঝবে? তাহলে কি জিজ্ঞেস করবে? what things you lacks? hypertension ক্লিয়ার হলো না, তাই তো? না বাবু বুঝতে পারলাম না। so what things you lacks, keeping the meaning same. hypertension মানে কি? উচ্চ রক্তচাপ বললে বুঝবেন। আবার আপনি যদি বাংলাতে বলেন উচ্চ রক্তচাপ, চুপ করে থাকবে। প্রেশার আছে, হাই প্রেশার বললে বুঝবেন। আবার প্রেশার আছে, প্রেশারের হিস্ট্রি আছে, হ্যাঁ প্রেশারের হিস্ট্রি আছে। তাহলে উই মিন হাই প্রেশার, বাট দে উইল সে প্রেশার আছে কিনা। পার্ডন? হ্যাঁ, না এনি হিস্ট্রি অফ হাইপারটেনশন ফার্স্ট আছে কিনা, কারো আছে কিনা, আপনার আছে কিনা। যদি হ্যাঁ, যখন হিস্ট্রি প্রশ্ন হচ্ছে দেখুন আজ কনফার্ম প্রেশার, কী করে বুঝলেন? না আমি ডাক্তারের কাছে গেছিলাম, চেক করিয়েছি, প্রেশারটা আমার বেশি আছে। আর জিজ্ঞেস করার জন্য কত সে বলতে পারবে না, হয়তো জিজ্ঞেস করতেও পারেন। যদি সে হি অর সি শো টু মাচ ইনক্লিনেশন, দেন ইউ ক্যান আস্ক। ওকে, বিকজ এগেন র্যাপো বিল্ডিং বললো হ্যাঁ আমার বেশি আছে, আমার 140/100 হয়ে গেছিলো, 160/100 হয়ে গেছিলো। তখন কি করলেন? ডাক্তার কাছে গেলাম, দেখালাম, দেখলো, সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ দিয়েছে। কি ওষুধ খাচ্ছেন মনে আছে? না বাবু এই তো, যেই দরকার খুব একটা নেই কিন্তু আপনার, তো বলছে ওকে ফাইন। নেক্সট, এনি হিস্ট্রি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, বুঝবে না। কি বললে বুঝবে? কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ বুঝতে পারছি, চুপ করে আছে। তখন কি বলবেন? এটাকে হার্ট রিলেটেড ডিজিজ কিছু আছে, আর হিস্ট্রি আছে হার্টে, একটু দেখাবেন। হ্যাঁ, না নেই, কেউ হার্টে কিন্তু ভোগেনি, কারো স্ট্রোক হয়নি, ওরা স্ট্রোক বোঝে, আচ্ছা হার্ট অ্যাটাক বোঝে, বাস। দিস ইজ অ্যাবাউট দি ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি। দেন নেক্সট কোশ্চেন কামস অ্যাবাউট অ্যানথ্রোপোমেট্রি। তার মানে অ্যাকর্ডিং দি ফিজিক মানে বোঝেন তো, ফিজিক শারীরিক গঠন, ওজন, আচ্ছা হাইট, এটা ঠিকঠাক আছে কি নেই। ঠিকঠাক কথাটা বললে এটা আমার মনের ভিতরে থাকলো, কিন্তু ওদেরকে আমরা বলবো না। আমরা কি করব? মেজার করব। উই হ্যাভ টু মেজার। অ্যানথ্রোমেট্রিক মেজারমেন্ট শেখানো হয়েছে তো? হয়নি? হবে, কিছুই না। যেহেতু অ্যাডাল্ট, সেই জন্য আমরা কি করি? আমরা দুটো প্যারামিটার নিয়ে কাজ করি, অ্যাডাল্ট, হাইট আর ওয়েট। হাইট অ্যান্ড ওয়েট। আমরা হাইট কিসে নেবো?
with the help of the measuring stick মেজার নিয়ে নেব। কী করে করানো হয় সেটা কেউ না কেউ দেখাবে। আমি যেহেতু যন্ত্র নিয়ে আসিনি দেখাতে পারছি না, আদারওয়াইজ দেখাতাম, এমন কিছু না, ঠিক আছে। আর ওয়েট হাইট নেবো উইথ হেল্প অফ মেজারিং স্টিক। ওয়েট কি দিয়ে নেবো? আছে তো ওখানে। ওপিডিতে একদম নিতে হবে না, একদম গিয়ে বলবে হয়তো প্রেসক্রিপশনে অলরেডি লিখে ফেলেছি, বা না হচ্ছে দাঁড়াবেন, দাঁড় করাবেন, হাইট নেবেন, ওয়েট নেবেন, হয়ে যাবে। তো ওয়েট নেবো। এইবার আমরা দেখব এই যে ঠিকঠাক কথাটা বলেছিলাম, দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাট অল, ইট ইজ নট সায়েন্টিফিক অ্যাট অল। ঠিকঠাক ব্যাপারটা গোলমেলে। তাহলে আমরা কি বলবো যে অ্যাকর্ডিং টু স্ট্যান্ডার্ড তার আছে কিনা, হাইট অনুযায়ী ওয়েটটা ঠিক আছে কিনা, কম আছে কিনা, বেশি আছে কিনা, বা নর্মাল আছে কিনা, এই তিনটে আমরা দেখে নেব। হয়তো রিপিট হবে, তবু আমি একটু দেখিনি। সেটাকে আমরা কি বলি, আমরা হাইট নেবো, ওয়েট নিলাম, লিখলাম। এবার আমরা ক্যালকুলেট করে নেবো। কি ক্যালকুলেট করব? একটা ইন্ডিকেটর আছে আমাদের, যার মাধ্যমে উই ক্যান সে দ্যাট ইয়েস দ্য পারসন কনসার্ন ইজ নর্মাল, having normal BMI. We call it BMI. You know the BMI? What is the full form of BMI? Huh? Body mass index. That you have to calculate. Perhaps you know the formula. Can anybody say? You need to borrow. Weight in kg divided by bolo quick divided by height in meter square. Can you calculate? Yes. If you measure the height, if you measure the weight, then you can calculate the body mass index. With the help of the calculating body mass index, we can safely conjecture, yes, the person concerned is normal or overweight, underweight, or heavyweight, or obese. Okay. Next, waist circumference. Next parameter is waist circumference. So these comprises anthropometry, height, weight, and waist circumference. ঠিক আছে? With the help of the measuring tape, we can take the waist circumference. Hip তে দেয়নি, waist hip ratio আছে নাকি? No. Next question comes about, I think briefing will be there again and again. Next questions now, asking. Okay, this is measurement, then asking questions. Knowledge, risk score, then knowledge and practice questions. No attitude question is there. Knowledge question, few practice questions. Okay, no attitude questions is there because to measure the attitudes, it is a little bit difficult in this stage as you are new in this field. Otherwise, I would have suggested the questions regarding assessing the attitude. There are different scales. There are different scales to assess the attitude. One scale is just I am telling. This is not important right now for you, but important. Likert scale. With the help of the Likert scale, we can assess the attitude. Likert 3-point scale and 5-point scale. Two statements we can throw. Okay. Then according to the answers given by them, we score 0, 1, 2 like this, or 1, 2, 3 in case of 3-point scale. In case of 5-point scale, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then we add the score, either positive or negative, with the help of the formula. Okay. Then knowledge questions. Few knowledge questions are there. First one is, just I will discuss these two knowledge questions. Do you know what diabetes is? আপনি কি জানেন? বাংলাতে না বলে ইংলিশে বলাই ভালো, বাংলাও জানতে হবে আপনাদেরকে। ডায়াবেটিস বলতে কি বুঝেন?
আপনি ডায়াবেটিস বলতে কি বোঝেন, বা ডায়াবেটিসের বাংলা কি বলবো আমরা? হাই সুগার বলতে পারো ইংরেজিতে। আচ্ছা বেশ, আপনার সুগার আছে কিনা বলাটা ঠিক হবে না, আপনার সুগারের মাত্রা কি বেশি আছে আপনি ঠিক করে বলবেন, ওরা বলবে সুগার, ঠিক আছে? এটা রয়েছে, হ্যাঁ, বাংলাতে না বলাই ভালো, ইংরেজিতে বলাই ভালো, সে সুগার টার্মলেসই ভালো। আপনার কি বেশি সুগার আছে রক্তে? আপনি যদি বলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি আছে, অত বুঝবে না। তাহলে কি জিজ্ঞেস করতে, আপনার রক্তে সুগারের পরিমাণ কি বেশি আছে? সেটা পরের প্রশ্ন। এখানে হচ্ছে ডু ইউ নো হোয়াট ডায়াবেটিস ইজ? যদি বলে যে হ্যাঁ, কি ব্যাপারটা বলেন তো, ও বলবে যে যদি আমাদের সুগার বেশি থাকে তাহলে বলবে আমাদের ডায়াবেটিস। ইয়েস লিখবেন, এই যে ইয়েস আর নো আছে। হ্যাঁ, কিন্তু বাংলা আপনি জানবেন, আমরা জানবো মধুমেহ, কিন্তু তা কি মধুমেহ জানবে? যেমন ক্যান্সারের বাংলা কি? কর্কট রোগ। তাহলে কর্কট তারা জানবে না, তারা জানবে ক্যান্সার। ঠিক অ্যাকচুয়ালি আমি কি আগে বলেছি কি, ইউজ সেম ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউজ সেম ভার্বেটিভ, তারা যা ইউজ করে সেটা আপনি আপনার মধ্যে বলে গেলে হবে না। ফাইন, ওকে। নেক্সট কোশ্চেন ইজ, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস ইউ থিঙ্ক দ্যাট কন্ট্রিবিউট টু ডায়াবেটিস? কি কি কারণগুলো রয়েছে, কি কি ফ্যাক্টরগুলো ডায়াবেটিসের কারণ হতে পারে? বুঝতে পারলাম না। ধরুন কি কারণ আছে, যেমন ধরুন আপনি স্থূলকায়, বুঝবে না, এরকম দেখাবো, মোটা, বেশি খান, না আমি বেশি খাই না, আপনার কথা বলছি না। যারা বেশি কি খায়, বেশি ভাত খায়, অনেকগুলো করে রুটি খায়, অতটা মুড়ি খায়, ঠিক আছে, কিছু কাজ করছে না, দৌড়ঝাঁপ কিছু নেই, বসে বসে কাজ করে, বাড়িতে বসে থাকে, এইসবগুলো আছে। আরও আছে। যদি 11 হয় তাহলে বলবেন, কেন উত্তরটা নিয়ে তারপর আপনি বলবেন রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো। এই যে ও বললো কিছু, যেমন এই যে উত্তর এখানে আছে, বললো যে বংশ পরাক্রম হয়, বংশগত রোগ, হেরিডিটারি, এখানে আছে, বলবেন না আপনি, ওরা বলতে দিন। মেন্টাল স্ট্রেস, অ্যাকচুয়ালি আমাদের 5টা প্যারামিটার আমরা এখনো পর্যন্ত বলি, সেখানে হয়তো আছে, আমি দেখিনি, হয়তো আছে। এটা কি বলি, ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি অর ল্যাক অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। আর একটা কি, ওয়েট, তাই তো, ওবেজ যদি হয় বা ওভারওয়েট ওবেজ, তাহলে একটা ল্যাক অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, ওভারওয়েট বা ওবেজ। আর থার্ড হচ্ছে কি, ফুড নট নিউট্রিশন। আমরা ফুডের কথা কি বলি, যে জাঙ্ক ফুড বেশি খাচ্ছি আমরা, তার মানে আমাদের ভাষায় বলবো, আনহেলদি ডায়েট, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য। ওদিকে ওরকম বললে চলবে না। হ্যাঁ, বাইরে খাবার বেশি, জাঙ্ক ফুড, ফাস্টফুড বলে একদম, হ্যাঁ ফাস্টফুড আমি তো খাই, খারাপ তো বলবেন না, তখন ওকে বলতে দিন, লেট হিম অর হার সে, তারপরে দরকার হলে বলবেন ও খান, আমি প্রতিদিনই যাচ্ছি, ভালো লাগে না আজকাল আর, বাড়িতে বসে থাকতে বিকেলে গিয়ে আমি এগ রোল খাচ্ছি, চাউমিন খাচ্ছি। আচ্ছা, আর কি, মেন্টাল স্ট্রেস 4। আর 5 নম্বর ফ্যাক্টর কি, 5 নম্বর হচ্ছে, 4টে বলেছি, কি বলেছি, একটা হচ্ছে ল্যাক অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, আনহেলদি ডায়েট 2টো, আর কি বলা হয়েছে, ওয়েটের একসঙ্গে থাকলো। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে মানসিক চাপ, মেন্টাল স্ট্রেস। আর কি, আরেকটা, শুধু স্মোকিং বলবো না, আমাদের জানা উচিত টোবাকো, ইউজ অফ টোবাকো। আরেকটা কি, অ্যালকোহল। বাস, এখনো পর্যন্ত আমরা 5টার উপরে জোর দিই। একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, আনহেলদি ডায়েট, নেক্সট মেন্টাল স্ট্রেস, ইউজ অফ টোবাকো, ইউজ অফ অ্যালকোহল। এখানে তাই আছে, এই যে হেরিডিটারি, মেন্টাল স্ট্রেস, কনজিউমিং
more sweets or junk food, obesity or the decreased physical activity. আমাদের এতগুলো অ্যাকশন করা আছে। তাহলে আমাদের পাঁচটাই ফ্যাক্টর বলা হলো। হেরিডিটি একটা, হেরিডিটি যেটা সেটা আমাদের করার কিছু থাকে না, তাই তো? এটা আমাদের আউট অফ আওয়ার হ্যান্ড। টাইপ 1 টাইপ 2 একটু আপনি জানেন তো নাকি? টাইপ 1 টাইপ 2, টাইপ 1টা হচ্ছে হেরিডিটারি। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে কি আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে দু রকমের। যদি আমরা রিস্ক ফ্যাক্টরটা বলি, উই হ্যাভ টু টাইপস অফ রিস্ক ফ্যাক্টর। একটা হচ্ছে নন মডিফাইবল আর একটা মডিফাইবল। নন মডিফাইবল আর মডিফাই। নন মডিফাইবল কি? জেনেটিক্স। আমি তো এজ আমার আমি মডিফাই করতে পারবো, আমার এজকে পারবো না, বা মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর। অল দিস হোয়াট আই টোল্ড ইউ রাইট নাও, all are the modifiable risk factors. আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন বলে আমি শেষ করব। নেক্সট কোশ্চেন এটা হলো, what are the factors you think that contribute to diabetes? নেক্সট কোশ্চেন আছে, do you know that diabetes can cause complications in other organs? আপনি তো জানেন আমাদের অনেক অর্গান আছে। কি কি আছে বলুন তো? বলে দেবে। হার্ট আছে, লাং আছে, চোখ আছে, কিডনি আছে, বলবে এগুলো সব এগুলো আছে। তো আপনি কি জানেন ডায়াবেটিস হলে পরে এই সমস্ত অর্গানগুলো কমপ্লিকেটেড হতে পারে? ফার্স্ট উত্তর আছে নো, হয় না। ডু নট নো বা ইয়েস। যদি ইয়েস বলে তাহলে নেক্সট কোশ্চেন হবে, আচ্ছা হয়তো বললেন, তাহলে কি কি অর্গানগুলো, হোয়াট অর্গান মে বি অ্যাফেক্টেড, কি কি? যা বলবে তাই প্রব করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু প্রব। প্রব মিনস হোয়াট ইজ প্রবিং? বারবার 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 আপনি কোশ্চেন করছেন, একটু বলতে যাচ্ছে পারছে না, একটু ক্লু দিচ্ছেন। বলুন। ওকে, পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। হ্যাঁ বলুন। পায়ে ব্যথা হয়, ফুড প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক দিলেন। তারপরে দেখাচ্ছে ওই পেচ্ছাপ হতে প্রবলেম। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, ডায়াবেটিক। কিডনি প্রবলেম, কিডনি আছে। আই প্রবলেম, ডায়াবেটিক হলে হাইপারটেনশন হতে পারে, হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, হ্যাঁ স্ট্রোক হতে পারে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, আমি লাস্ট। এই যে এতক্ষণ ধরে বললেন ডায়াবেটিক জানেন, ক্যান ইট বি প্রিভেন্টেড? ইংলিশে বলবেন না, আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, ক্যান ইট বি প্রিভেন্টেড? এটা কি প্রতিরোধ করা যায়? হ্যাঁ, ইয়েস, নো, দুটো উত্তর আছে। ডোন্ট নো, তিনটে উত্তর হয়। জানি না, জানি, আর যাই না। ইপিএস কি করে করা যায়? জেনেটিক টেস্টিং, তারপর হচ্ছে ডায়েট মডিফিকেশন, এক্সারসাইজ, এইগুলো সব আছে। এই যখন উত্তর দেবে আমাদের কোয়েশ্চেনটা কি ছিল, আমাদের টপিকসটা কি ছিল? অ্যাসেসিং অফ রিস্ক ফ্যাক্টরস। তাহলে এইগুলোর জন্য প্রতিটির জন্য আমরা একটা করে নাম্বার দেবো। আছে, নাম্বার দেওয়া আছে আমাদের। এটা হচ্ছে ভ্যালিডেটেড কোয়েশ্চেনিয়ার, অলরেডি ভ্যালিডেটেড। তার জন্য আমাদেরকে আর প্রি টেস্টিং করার দরকার নেই। ইট ইজ অলরেডি ভ্যালিডেটেড, অনেকবার করা হয়েছে সায়েন্টিফিক্যালি, তারপর পাবলিশড হয়েছে। যার জন্য সেটি আমরা তোমাদেরকে দেবো। উই উইল হ্যান্ড ওভার ইট টু ইউ। অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট ইউ উইল কালেক্ট ইনফরমেশন। তা প্রতিটি আনসারের জন্য স্কোর আছে। স্কোর যেমন থাকবে, যার যত বেশি স্কোর হবে তত নলেজ স্কোর বেশি হবে। এরপরে অন্য কেউ পরের দিন এসে প্র্যাকটিসে বলে আমি এত বলছি না। আচ্ছা, ফর রিক্যাপিটুলেশন নাও 2 minutes or 3 minutes বলো তো এখন পর্যন্ত কি আলোচনা করলাম? রাইট ফ্রম দি বিগিনিং হোয়াট আই ডিসকাসড। নাম্বার 1, মেথডস আর মেটেরিয়াল। মেথডস, মেটেরিয়াল। With the help of these methods, with the help of the materials or techniques, আমরা কি করে how we can collect data. Data means same thing, information or data. Okay, any question? একদমই কোশ্চেন করো, ইন্টারাকশন দরকার। For clarification or for paraphrasing? এই তোর বন্ধ করা আছে। বলো তো, what are the risk factors? Probable. What are the probable risk factors or other modifiable risk factors of diabetes
or NCD. All non-communicable diseases risk factor impact. বলো দেখি, একজন একটা বলো দেখি, একটা বলো, এক মিনিট হয়ে গেছে বাবা। Modifiable risk factor, modifiable risk factor, unhealthy diet, lack of physical activity, mental stress, obesity, use of tobacco, use of alcohol. Okay, very good. Thank you very much. Okay, thank you.